Hello, dear students. I am Dr. Mahesh Naik. In this video class, we are going to discuss one act play named Mother's Day, written by J B Priestley. This is class 1 of this play. This is a picture of the playwright J B Priestley, whose lifetime is 1894 to 1984. Dear students, we read a few poems and prose pieces on different themes in the previous classes or in the previous semester. And those poems and prose pieces were written by different writers belonging to different countries. If you look at the objectives of this class 1, it has 4 objectives, dear students. The first objective is to make you know about the writer of the play. That means you will know some basic information about the playwright J B Priestley. The second objective of this class is to introduce the characters of the play to you. That means you will be introduced to the characters of this play. At the same time, the third objective is to introduce the scene of the play. That means the particular scene of the play you will get to know in this class 1. The last objective is to explain the plot of the play. You will also know the plot of the play in this class. Plot means storyline, what the play is about, the central idea we can say. Yes, some information about the writer J B Priestley. Just we know that his lifetime is 1894 to 1984. He was a British dramatist, novelist, and essayist. So J B Priestley, we can say a multi-dimensional writer, dramatist, novelist, and essayist. And some interesting facts about his life. He served in the First World War. Okay, he worked in the First World War. He joined Cambridge University as a student, where he began his career as a writer. So he began his career as a writer at Cambridge University. He also worked as a regular broadcaster on the BBC, British Broadcasting Corporation, during the Second World War. Look at this. That means he has served or he has worked in his own way in both the world wars. That means he has seen 2 world wars. Important plays, popular plays written by J B Priestley are Dangerous Comer, An Inspector Calls, Music at Night, Mother's Day. Okay, dear students, these are some of the important things about the playwright. Yes, the characters which we meet in this play are like this. Mrs. Annie Pearson, okay, she is wife of George Pearson and mother to Doris Pearson and Cyril Pearson. The second character, George Pearson, husband to Mrs. Annie Pearson, father to Doris Pearson and Cyril Pearson. Doris Pearson, daughter to these parents. Cyril Pearson, son to these parents. Mrs. Fitzgerald, a neighbor out of this family. Okay, these 4 constitute a family. Mrs. Fitzgerald is a neighbor who is out of this family. The play. What is the play about? This play focuses on the quiet sufferings
sacrifice, self-effacement, and neglect of mothers at all times. So, as the title of the play itself suggests, Mother's Day, this play is about mother or mothers in general. So, what kind of mothers? Okay, so on what aspects of mothers this play focuses? ಈ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ತಾಯಂದಿರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಇದು, ಒಂದು ನಾಟಕ ಇದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ತಾಯಿಯ ಯಾವ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ತಾಯಂದಿರ ಯಾವ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಮದರ್ಸ್, ತಾಯಂದಿರ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ನೋವುಗಳು, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ತ್ಯಾಗ, ಸೆಲ್ಫ್ ಎಫೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಎಫೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇ ಆಸ್ ಎ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಗುಣವನ್ನು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಫೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so as a mark of humility, some persons do not show themselves even though they do a lot of service or work. Such a attitude is called self-effacement. That means mothers, even though they work a lot, they do not tell about their work. Okay, and neglect of mothers. Yes, mothers are neglected. Mothers are neglected. So all these aspects regarding mothers are discussed in this play. Fine. A mother is generally the most neglected person in a household. Of course, in a household we have mother, father, children, but a mother is the most neglected person in the household. I think you too agree with this statement. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಇರ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವಳ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಅಥವಾ ಧೋರಣೆ. Yes, mother, she drudges like a slave from dawn to dusk. Look at this. ತಾಯಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿ. A mother in her household, she works like a slave from dawn to dusk. There is no rest to this mother. She starts working from dawn and completes her work at dusk when she sleeps. ಎದ್ದಾಗ್ಲಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಾಯಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋವರೆಗೂ ಸಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾಳೆ. ಹೇಗೆ ಸ್ಲೇವ್ ತರ, ಗುಲಾಮ್ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅಂಥ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅಂಥ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪ್ಲೇ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. She is taken for granted person whose feelings and thoughts do not matter. Is taken for granted. ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಅಮ್ಮನ ನಡೀತತ್ ಬಿಡಿ, ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮನ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ತಿಂದ್ರು ಏನಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಮ್ಮನ ಬೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಡು, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಗೆ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. Okay, we do not think seriously about the work or the trouble a mother takes in her household. Okay, so taken for granted. And of course her feelings are not given due consideration. ಅವಳ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ತಾಯಂದಿರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ. Fine. So that is general about mothers. Let us come to this play in particular. Okay. So this play is built around Mrs. Pearson. Yes. We in the last slide itself I told you that mother and her work, and here the name of the mother is Mrs. Pearson. Mrs. Pearson is such a mother which I told just now. ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ತಾಯಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಈ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. This play is built around Mrs. Pearson, who is a hard-working housewife, hard-working mother, hard-working housewife. ಗೃಹಿಣಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು
ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಗೃಹಿಣಿ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್. ತಾಯಿ ಕೂಡ ಹೌದು ಇವಳು. She realizes that by doing all the work in the house herself, she is spoiling her children and her husband. Yes, she has been working like a slave. She has been sacrificing herself for her family. But she realizes, ಕೊನೆಗೂ ಅವಳಿಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ, she realizes that by doing all the work herself, she is spoiling her children and her husband. Okay, because her children and husband have taken her for granted. They do not respect her work. They do not try to understand her feelings and emotions. ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನು ಅವಳ ಭಾವನೆ ಆಯಿತು, ಅವಳ ನೋವಾಯಿತು, ಅವಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಂಥ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಗಂಡ. ಸೊ ಅದು ಈ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ನಿಗೆ ಕೂಡ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ನಾನೇ ಯಾಕೋ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನೇನೋ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಅನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. They all take her for granted and fail to show her the consideration that she deserves. Look at this. Take her for granted ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಾಗಿದೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಕೂಡ her children, her husband take her for granted and they fail to show due consideration which she deserves. ಅವಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ, ಅನುಬಂಧವನ್ನ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕರುಣೆಯನ್ನ ತೋರಿಸೋದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗ್ತಾರೆ. Fine. So Mrs. Fitzgerald, the neighbor's intervention in this family brings a change in Mrs. Pearson's life. Yes, ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್, ಎ ನೈಬರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಈ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ನೆರೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಎದುರು ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅದೇ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್. ಈ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡು ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಹರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತೆ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ನ ಒಂದು ಆಗಮನ. Fine. So that is some introductory information about the play. Okay. Now let us see the scene and setting of this play. ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. The place of this play is living room of the Pearson's house in a London suburb. Yes, the place is London suburb. Suburb means a residential area on the outskirt of a city. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಗರದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶನ ನಾವು ಸಬರ್ಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಆನ್ ದ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಬರ್ಬ್. ಸೊ ಅಂತ ಸಬರ್ಬ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನ ಸಬರ್ಬ್, ಲಂಡನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಲಂಡನ್ ನಗರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲೇ. ಅದು ಪ್ಲೇಸ್. ಟೈಮ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ದ ಮದರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಅಲ್ವಾ. ತಾಯಿ ಅಂದರು ಹಿಂದೆನೂ ಇದ್ರು, ಈಗಲೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆನೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೀನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಪಿಯರ್ಸನ್ನ ಮನೆ, ಪಿಯರ್ಸನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ಆ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ, ದಿನದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀನ್ ಹೇಗಿದೆ, ಸ್ಟೇಜ್ ಹೇಗಿದೆ ಇದು. 2 doors. We can see 2 doors. Okay, the audience can see 2 doors. One door up left leading to the front door and the stairs. One door is to the left of the stage and it leads to the front door and the stairs. ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಸ್ಟೇಜ್ ವೇದಿಕೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಹೋದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಕಡೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದು ಒನ್ ಡೋರ್. The second door or other door is in the right. We can see another door in the right.
ಬಲಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ರೈಟ್ ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಿಚನ್. ಇಫ್ ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ರೈಟ್ ಡೋರ್, ಬಲಗಡೆ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಹೋದರೆ ಕಿಚನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಡೋರು. ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್, ಹಿಂಬಾಗಿಲಿಗೂ ಸಹ ಅದೇ ಡೋರ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಟೆ ಅಪ್ರೈಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಟೆ ಸೋಫಾ ಹಾಕಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸೋಫಾದ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಸೆಟೆ ಆರ್ ಸೋಫಾ, ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ an armchair down left and one down right. One armchair to the left, one armchair to the right. ಎಡಗಡೆ ಒಂದು ಆರ್ಮ್ಚೇರು, ಬಲಗಡೆ ಒಂದು ಆರ್ಮ್ಚೇರು. ಮೇ ಬಿ ಅದರ ಸ್ಟ್ರೈಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಫಾವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ನಾವು. ಅದರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಬೇರೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಸಹ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೇಬಲ್ ವಿತ್ 2 chairs ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಎಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. Center of the stage ge one table is there, and 2 sides of the table we see chairs. Table na ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ chair ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ, chairs ಅನ್ನು. When the curtain rises, the audience see. When the curtain rises, when the play begins, ನಾಟಕದ ಪರದೆ ಮೇಲೆತ್ತಿದಾಗ, ನಾಟಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಏನನ್ನು ನೋಡಬಹುದು? ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಅಟ್ ರೈಟ್. ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಅಟ್ ರೈಟ್, ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಚೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೈಟ್ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜೆರಾಲ್ಡ್. ಮಿಸಸ್ ಫಿಜೆರಾಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್, ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೇಬಲ್. ರೈಟ್, 2 teacups and saucers and cards are on the table. ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ teacups, 2 teacups, 2 saucers, ಎರಡು teacup saucers ಇದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ cards, some cards are there. Okay, some cards are there on the table. So all these things we see on the stage when the play begins. Yes, Mrs. Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson's fortune with the help of the cards. Yes, ಆ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದಾವೆ ಅಂದರೆ, ದ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ, ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜೆರಾಲ್ಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯೆ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜೆರಾಲ್ಡ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವಳು ಕಲ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವಳು ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜೆರಾಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸಸ್ Pearson's fortune. Mrs. Pearson is a pleasant but worried-looking woman in her 40s. Yes, in her 40s, ಅಂದರೆ 40ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ದು. ಮೇ ಬಿ 40, 41, 42, 40ರಿಂದ 50 ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಯಸ್ಸು. ಸೊ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ವುಮನ್, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವರಿಡ್ ಲುಕಿಂಗ್, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೋ ಗಾಬರಿ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಲುಕಿಂಗ್, ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವರಿಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿ, ಗೊಂದಲ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮಿಸಸ್ ಫಿಜೆರಾಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಓಲ್ಡರ್, ಅಂದರೆ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜೆರಾಲ್ಡ್. ಹೆವಿಯರ್, ಫ್ಯಾಟಿಯರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಕೂಡ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಂಡ್ ಸಿನಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಸಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವಿಕೆಡ್ ಲುಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫಿಯರ್ಫುಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ, ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಭಯ ಆಗಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜೆರಾಲ್ಡ್ದು. ಅಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜೆರಾಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್. ಪ್ಲೇ ಶುರುವಾದಾಗ ವಿ ಸಿ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜೆರಾಲ್ಡ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜೆರಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಬಿಗಿನ್ ಆದಾಗ. Okay, dear students, I hope you have understood many basic things regarding the play, right? Like the characters, the setting, and the plot of the play. Idishtu artha aaytu anta bhavistini. Then what are the learning outcomes of this class 1? So after this class 1, the students know about the writer of the play. Okay, J B Priestley ಬಗ್ಗೆ the students ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. Now you are introduced to the characters of the play successfully. Now you have become familiar with all the characters of this play.
and you are introduced to the scene of the play. Of course, the scene, okay, the time, the setting, everything you know very well now, and you understand the plot of the play, the storyline. Okay, it is about mother's sacrifice, self-effacement, hard work, and taken for granted attitude of the other members of the family. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. Okay, dear students, then let us have a look at 5 multiple choice questions based on class 1. Which is not true about J B Priestley? Yes, 4 options are there. J B Priestley was a dramatist, journalist, novelist, essayist. Which is not true? Yes, the answer is B. Yes, he was not a journalist. Question number 2. J B Priestley served in the First World War. True? False? Check it. Yes, true. Question number 3. Which character does not appear in this play? Option A, Jack. B, Cyril. C, Doris. D, George. Yes, don't get confused. Think and ready with your answer and check your answer. Yeah, yes, Jack is not a character in this play. Question number 4. Mrs. Fitzgerald is dash of Mrs. Pearson. Sister, mother-in-law, neighbor, none of the above. Yeah, very easy. And of course you are right. C, neighbor. Question number 5. When the curtain rises, the audience see option A, Cyril and Doris, Mrs. Pearson and her husband, Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald, empty stage. Yes, whom do we see? Yes, you are very right, dear students. Answer is C, Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald. Okay, so here ends this multiple choice question session. Now let us have a look at the reference. This textbook is used to prepare this class, and this link is used to download the photograph of the writer. Okay, dear students, it is time to say you thank you and keep smiling until we meet in the next class. So let me conclude this class, dear students.